Welcome to my YouTube channel. Those who have not subscribed, please subscribe my YouTube channel and please watch my videos. So in this video we are going to study about the important topic in mathematics, that is quadratic equation. So now let us solve some 1 mark questions and 2 mark questions related to quadratic equation. So in 1 mark question, the first question is write the general form of a quadratic equation. So we have to write the general form of a quadratic equation. Now let us write the general form. So general form of quadratic equation is written as, for first question, ax square plus bx plus c is equal to 0. So this is the general form of a quadratic equation. So what is the general form? Ax square plus bx plus c is equal to 0. Then coming to the second question, write the discriminant of the quadratic equation. So what is the discriminant of the quadratic equation? So discriminant of a quadratic equation is given by delta is equal to b square minus 4ac. So what is the discriminant of a quadratic equation? Delta is equal to b square minus 4ac. Then coming to the third question, if b square minus 4ac is equal to 0, find the nature of the root. So b square minus 4ac andre delta. If delta is equal to 0, what is the nature of root? So for third question, the nature of roots are real and equal. So roots are real and equal when delta is equal to 0. So this is the answer for roots are real and equal. Roots are real and equal. Then coming to fourth question, if b square minus 4ac, that is delta. If delta is greater than 0, what is the nature of the root? If delta is greater than 0, roots are real and distinct. Roots are real and distinct. So this is the answer for fourth question. So if delta is equal to 0, roots are real and equal. If delta is greater than 0, roots are real and distinct. Now let us move for fifth question. If b square minus 4ac, that is delta. If delta is lesser than 0, find the nature of the root. So this is delta is greater than 0. Fifth question, delta is lesser than 0, the roots are not real. Antanadru baribohudu, or you can write it as roots are imaginary. Both are correct. See here, delta is equal to 0, roots are real and equal. Delta is greater than 0, roots are real and distinct. Delta lesser than 0, roots are not real. So this is the answer for third, fourth and fifth question. Now let us move for sixth question. So sixth question higide. Sixth question. No. So write the formula to find the roots of the quadratic equation. So quadratic equation root na find out madadike you have to write the formula. So what is the formula for formula to find the roots of the quadratic equation? X is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So this is the formula to find the roots of a given quadratic equation. X is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. Now let us move for seventh question. So what is the seventh question? In the seventh question he asked, write the discriminant of the quadratic equation ax square plus c is equal to 0. For this equation we have to write the discriminant. So now let us write the discriminant. So first let us write the equation. Ax square plus c is equal to 0. So now here what is the standard form?
ax square plus bx plus c is equal to 0. a is equal to a, b is equal to 0. ಯಾಕೆಂದರೆ b ಟರ್ಮೇ x ಟರ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Then c is equal to c. So what is the discriminant? Delta is equal to b square minus 4ac. Delta is equal to, so b square is how much? 0 square. So 0 square minus 4 into a andre a, c andre c. So delta is equal to 0 square is 0. 0 minus 4ac is minus 4ac. Therefore, the discriminant of the quadratic equation ax square plus c is equal to 0 is delta is equal to minus 4ac. Like this, we have to find out the discriminant of the given quadratic equation. Now let us move for 8th question. So what is the answer for 8th question? Let us see. So in the 8th question, if the root of the quadratic equation x plus 4 and x plus 4 into x plus 3 is equal to 0 is minus 4, then find the roots of the find the other root of the equation anta heliyane. Now let us find answer for that is 8th question. So in the 8th question they have given like this: x plus 4 into x plus 3 is equal to 0. One root they have given x is equal to minus 4. We have to find out the another root. So idun equate ಮಾಡಿ ಯಾವುದು x plus 3 is equal to 0. x is equal to, if we shift plus 3, it will become minus 3. Therefore, the another root of the quadratic equation is x is equal to minus 3. Now let us move for 9th question. So ಈಗ 9th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So what is there in the 9th question? So 9th question ಹೀಗಿದೆ: write the quadratic equation having roots 2 and minus 2. So quadratic equation ಬರಿಬೇಕು, ಅದರ ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು minus 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ಫಾ 2 ಇದೆ, ಬೀಟಾ minus 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಸಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 plus 2, 2 plus minus 2. So alpha plus beta is equal to 2. Plus into minus is minus 2, which is equal to 0. Now you find out alpha beta. Alpha beta is equal to 2 into minus 2. So alpha beta is equal to 2 2s are 4, minus 4 right. Now you write the equation: x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. X square minus, what is alpha plus beta? It is 0. 0x plus alpha beta is minus 4. So x square minus 0x plus minus 4 is equal to 0. So x square, ಈ term na ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು plus into minus is minus 4 is equal to 0. So x square minus 4 is equal to 0 is the root of the given quadratic equation. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, so the roots what they have given for that one, so ಇಲ್ಲ ಈಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರನೂ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ರೂಟ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಟು 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟು ಮೈನಸ್ 2, ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 2, ಬಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 2. ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್, which is equal to 0. So now x square minus what is 2 square? It is 4 is equal to 0. ನೋಡಿ ನೀವು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೈಮು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 is equal to 0 is the
quadratic equation. Now let us move for the 10th question. So 10th question is, write the quadratic equation having roots 2 and minus 3. ನಾವೀಗ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 9th one, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ 2 and minus 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ x plus a into x plus b is equal to 0. ಸೊ ಒಂದು ರೂಟು a ಅಂದರೆ 2, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟು x minus 3 is equal to 0. So ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, x into x, x square, x into 3 minus 3x, 2 into x plus 2x, plus into minus, minus 2 3s are 6 is equal to 0. X square minus 3x plus 2x is minus x, minus 6 is equal to 0. So x square minus x minus 6 is equal to 0 is the quadratic equation having a roots 2 and minus 3. Now let us move for 11th question. So 11th question ge hogana. So 11th question alli enide adanna observe ಮಾಡೋಣ. First, if the product of two consecutive positive odd numbers is 35, then the quadratic equation of this statement. So ಈ statement ಗೆ ನಾವೀಗ quadratic equation ಬರೀಬೇಕು. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 35. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗಿರಲಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗಿರಲಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 35. ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ is x. One more consecutive positive odd number is x plus 2. If you multiply, the product of these two will be 35. Multiply ಮಾಡಿ, x into x, x square plus x into 2, 2x is equal to 35. Standard form ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, x square plus 2x minus 35 is equal to 0. So this is the quadratic equation. This is the answer solution for 11th question. Now let us move for 12th question. So 12th question ge hogana. So what is the 12th question? If x minus 2 whole square is equal to 25, then find the value of x anta helidane. So idanna naviga find out ಮಾಡೋಣ. So what will be the value for x? So what they have given, x minus 2 whole square is equal to 25. So x minus 2 is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿರಿ, ಈ ಕಡೆ ರೂಟ್ ಹಾಕಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25. x minus 2 is equal to ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 is 5. ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೊಡಿ. x minus 2 is equal to plus 5. x minus 2 is equal to minus 5. x is equal to 5 minus 2 become plus 2. x is equal to 7. x is equal to minus 5 minus 2 become plus 2. x is equal to minus 5 plus 2 is minus 3. So one is x is equal to 7, another one is x is equal to minus 3. So these are the values of x. So x na values, so one x is equal to 7, ಇನ್ನೊಂದು x is equal to minus 3. Then let us solve the 13th question. So 13th question ಏನಿದೆ? So 13th question, write the given equation in the standard form. ಈ ಕೊಟ್ರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗಿವನ್? x plus 1 by x is equal to 5. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ x plus 1 by x is equal to 5. Take the LCM, x is the LCM, cross multiply, x into x, x square
Here nothing is there means 1. 1 ones are 1 is equal to 5. X square plus 1 is equal to x into 5, 5x. X square 5x ikkade bandre minus 5x plus 1 is equal to 0. So x square minus 5x plus 1 is equal to 0 is the standard form of a quadratic equation. Now let us go for 14th question. So 14th question ನೋಡೋಣ. What is the 14th question? So 14th question ಹೀಗಿದೆ. So ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, if the roots of the quadratic equation are real and distinct, what is the value of the discriminant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, real and distinct ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. If the roots are real and distinct, what will be the value of the discriminant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. The value of the discriminant, so delta is greater than 0. So this is the value of the discriminant. Then coming to 15th question. So in the 15th question, so which of the following is a quadratic equation? ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇದಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇದು ನಾವು ನೋಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಇದೆ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಈ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗಿನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ. ನೋಡಿ, 13th ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ 13th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ 13th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ 15th ಕ್ವಶನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1/x is equal to 5 is the right answer for 15th question. Now let us go for 16th one. In a quadratic equation, x square plus kx plus 64 is equal to 0 has equal roots, then the value of k is. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4, 8, 12, 16 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ಸೊ 15th ಒನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ x plus 1/x is equal to 5. Coming to 16th question, so given equation x square plus kx plus 64 is equal to 0. Compare to the standard form. What is the standard form? ax square plus bx plus c is equal to 0. So now compare. A is equal to 1, b is equal to k, c is equal to 64. So our condition kottidane roots are equal anta, then delta is equal to 0. What is the discriminant? Delta is equal to b square minus 4ac. Delta andre 0, b square andre k square minus 4 into a andre 1, c andre 64. So 0 is equal to k square minus 16 4 is minus 16 4 is 64 into 4. 64 into 4 will be 256. So k square is equal to minus 256 become plus 256 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿರಿ, ರೂಟ್ ಹಾಕಿ. k is equal to plus or minus square root of 256 ಆಯಿತು. ಸೊ k is equal to plus or minus, what is the square root of 256? It is equal to 16. Therefore k is equal to plus or minus 16 ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 4, 8, 12 and 16. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 16 ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ 16 ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 16 is the right answer for 16th question. Now let us move for the 17th question and the last question of 1 marks. That is, write the discriminant of the quadratic equation px square plus qx plus r is equal to 0. For this equation, for this quadratic equation, you have to write the discriminant of the quadratic equation.
So what will be the discriminant of the quadratic equation? So first let us write the quadratic equation. For that one, next let us write the discriminant. So now let us write the discriminant for this one. First standard form nodkona, ax square plus bx plus c is equal to 0. So a jagdali a is equal to p, b is equal to q and c is equal to r. So what is delta? Delta is equal to b square minus 4ac. Now for this one you write the delta. Delta is equal to b square andre b andre q. So q square minus 4 into a andre p into c andre r. So delta is equal to q square minus 4pr. So delta is equal to q square minus 4pr is the discriminant of the given quadratic equation px square plus qx plus r is equal to 0. So iduna ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. So this is the thing that we have to study in this video. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 1 marks question related to quadratic equation ನೋಡಿದ್ವು. These are the possible questions that may asked in the examination. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 17 ಕ್ವಶನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ 100% ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 2 marks question related to quadratic equation. Thank you for subscribing my YouTube channel and watching my videos. Thank you once again.